Well, professionally, my dream was, as I mentioned a few times, my dream was to create a technology that would improve the quality of life for people all over the world. And I have been very fortunate that I was at the right place at the right time, and I came up with an idea, the IGBT, that allowed this to happen. Джайант Балига – звезда, это факт. Мы с вами оцениваем людей и события по цифрам, правда? Так вот, он заслуженный профессор Университета Северной Каролины, автор более 500 научных публикаций, 18 книг, более 100 изобретений и открытий. Индекс цитируемости, а это главный показатель успеха в науке, 32. Но как, впечатляет? Добавим еще. Главное изобретение профессора Балига – биполярный транзистор с изолированным затвором, иначе БТИС. Вы не поверите, сегодня он реально везде. Обеспечивает энергопотребление и миксеров, и стиральных машин, и солнечных панелей, и автомобилей, и томографов, и целых энергосистем. We at GE wanted to improve the way we build air conditioning systems by using a new type of way of running motors. It is known today as adjustable speed motor drives. To do this, GE was using the existing technology, which is bipolar transistors, in 1975, and they found a lot of problems creating a product using that technology. The cost was too high, the failures were large, and it was very difficult to manufacture. So I took up that challenge and decided to find a solution. Мы с вами понимаем, что проблемы нам даются для нашего развития. Так и доктор Балига решал одну за другой. Ведь далеко не все верили в него и в его идею. Балиговский БТИС просто ломал привычные представления о производстве транзисторов. We used to make bipolar transistors using what we call NPN transistors, where electrons are used for current transport. And I was proposing using a PNP transistor instead. Normal transistors were narrow-base transistors. I was using a wide-base transistor. Вы сейчас улыбнетесь. Через 9 с небольшим месяцев транзистор доктора Балига начали производить. Понятно, компания не спешила делиться с миром такой разработкой. But one of the complexities at GE was that GE wanted to use this device inside the company for all the applications, like washing machines, for mixers and toasters and refrigerators, for making drives for air conditioners, for locomotives and so on. And they felt this device would improve those appliances so much that they didn't want their competitors to have the device. So they made me keep this device secret for many years, and we did not actually announce the actual device until about 3 years after I had successfully made it. Мы часто повторяем присказку из анекдота «А кому сейчас легко?». Вот и путь доктора Балига трудно назвать легким. Ему повезло родиться в семье одного из лучших инженеров Индии. Времена были непростыми, однако Джайант сидел над электротехникой. Его план того времени – идти по стопам отца. So with that foundation, I had the strength to look at myself and say that I can also perhaps achieve some important things in my career. And that has stayed with me throughout my career, I believe. Книга – лучший подарок, кто этого не знает, и доктор Балига подтверждает эту истину. Именно книга помогла ему развернуть свои планы, да и жизнь. Это стало сюрпризом и для самого доктора Балига. And I came across the fundamental physics books by Richard Feynman, who is a very famous scientist in the physics community. And his explanation of the physics was so beautiful, and it taught me about how the world works, that I felt inspired and I wanted to work in the area of physics. Unfortunately, since I was doing electrical engineering, I could not change and become a physicist. So instead I decided to study semiconductors because they contain a lot of device physics. And so after my graduation in India, I moved to the United States to do my graduate school in the area of semiconductor physics. Цифры, расчеты, эффект. По расчетам профессора Балига и по официальным данным, его биполярный транзистор с изолированным затвором уже сэкономил более 1,5 триллиона галлонов бензина, сократил потребление электроэнергии на 73 тысячи тераватт-часов. Эффект от всемирного внедрения БТИС составил $24 триллиона.
Трудно поверить и трудно представить, правда? А это так. Я решил его выдвинуть, потому что масштабы этой деятельности мне, вообще говоря, ясны. Авторство Балиги в этом плане неоспоримо. А глобальная энергия, это как раз та премия, которая должна вот такие случаи отслеживать. Вы подумали, что доктор Балига только пожинает плоды успеха? И так, и нет. Сегодня он весь в альтернативных видах энергии и способах ее регулирования. The Global Energy Award is a very special recognition that I'm very pleased to receive. I'm particularly happy that it recognizes the impact of my innovation, known as the insulated gate bipolar transistor, or IGBT. The IGBT happens to be a device that is hidden from the eyes of society because it's inside our cars, it's inside our appliances, but it's not visible to the people who use all those appliances. I'm very pleased that the whole world will become aware of the extraordinary benefits this innovation has provided to mankind.